Hi everyone, welcome back to Vidhanahappyfamily. First time வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான லிக்விடை ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி எடுத்துருக்கேங்க, ஆஃப் லெமன் எடுத்துருக்கேன். நல்லா அந்த ஆஃப் லெமனை நல்லா புழிஞ்சிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சோடா மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. காட்டன் கிளாத் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. காட்டன் கிளாத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த லிக்விடில் நினச்சி நம்ம ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. எப்போயுமே ஃப்ரிட்ஜுக்கு ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணுறது இந்த லிக்விடை ரெடி பண்ணி தாங்க நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சுங்க. ட்ரே அந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஓவர்வியூ காமிக்கிறோம் பாருங்கள். ஸோ எங்களோட க்ளீனிங் ஒர்க்ஸ் நல்லாவே முடிஞ்சிச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.